мы слышали в евангельском чтении, как Господь шел одним селением, и Он встретил 10 прокаженных. Они взмолились к Нему: Сын Давидов, помилуй нас. Господь всемогущий исцеляет этих людей. И лишь только один приходит, и то самарянин, как свидетельствует евангелист, падает к ногам Ему и благодарит Его. И после этого Господь говорит: вера твоя спасла тебя. Так люди, одержимые были телесным недугом, проказой, которые по закону Моисеева должны были удалиться и не общаться с людьми, потеряли все. Только единственное этих людей сближало – это великая вера. Они шли и встретили Господа на своем пути, и Господь их исцелил. Страшный недуг телесный, но более страшный недуг духовный, когда человека поражает духовная проказа, а это есть грех. Грех, который изнутри разъедает человека. И с грехом человек сродняется. В современном мире много примеров, и история нам показывает, что человек, сроднившись и привыкший жить во грехе, он так и живет с этим грехом. И чудо Божие, если этот человек, придя в себя, призовет Господа: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господь на эту молитву, конечно, ответит ему взаимностью. Он исцелит этого человека, подобно как эти 10 прокаженных. Но каждому надо воздать благодарение, как этот единственный самарянин, который пришел и дал благодарение. Так Святая Церковь, начало евхаристического канона, возглашает: благодарим Господа. Она подготавливает нас к благодарению Святой Евхаристии. Мы должны благодарить Господа за все, что нам Господь дал. Он нам дал жизнь, Он дал нам возможность трудиться, учиться, работать. Да, Господь дал нам спутников жизни, семьи, детей. Господь посылает нам и испытания, всевозможные скорби, болезни, трудности. И вот со словами святого Иоанна Златоуста надо благодарить за все, что Господь нам посылает. Но помнят о том, конечно же, о той духовной проказе, которая изнутри поедает человека. С этим надо бороться. Бороться постом и молитвой. Как Господь говорит: сей род и женится постом и молитвой. Укрепление веры. Видеть, куда мы и зачем мы идем. И для этого, Господи, нам воздать благодарение, подобно этому самарянину, который пришел и упал к ногам Спасителя, который получил исцеление от той духовной проказы, которая поедала его изнутри. Дай, Господи, и нам так припасть к ногам Спасителя и получить чудесное исцеление и войти в Царствие. С праздником вас воскресным! Glory to Jesus Christ. This morning we have the gospel teaching of the 10 lepers that Jesus miraculously healed. And we see the gospel starts by saying that the lepers stood afar off. Leprosy was very tightly restricted, and in the times of Jesus, they would put them afar off. No one was permitted to go near them. And in fact, leprosy was even considered a direct punishment of sins. And so the people who were suffering from leprosy were viewed, maybe even reviled, and not pitied for their suffering. In the 4th century, St. Cyril says that they, in his homily, that no one pitied them in their
in their isolation. And for us, as Christians, I think sometimes we too can feel isolated, afar off, maybe even deserted. But just as the lepers in this gospel teaching, Jesus had mercy on them. Jesus comes and does save them. Now we see, how does he save them? In many of the healings throughout the gospel, Jesus perhaps touches or just says you are healed or rise from your bed. But in this case, Jesus sent the lepers to the priests. And St. Cyril tells us, first of all, ask this question, why would he send them to the priests? Well, first of all, to follow the law. Jesus also is under the law, and he said, and he sends them to the priests to follow the book of Leviticus, which is the law of cleansing for those who are afflicted in such a way. But St. Cyril says also that the reason Jesus sent them to the priests is so that the priests could bear witness. Because in the gospel it says that as the 10 went, they were cleansed. And so they were cleansed not by the priests and the ritual, but by them going and following the word of Jesus. Of course, we know the end of the story. Only one came back, and 9 did not. And in fact, the one was a Samaritan who was a foreigner and despised by many. And so we see that although the 10 were cleansed and saved in body, only one came back. Only one was saved in spirit, listening to the words of Jesus and believing. Today, Jesus saves, and he does his work through the church. He touches us directly. He is everywhere, but he works through his church. And we must remember, as we think of the gospel this morning, that suffering does not mean that God will not heal us at some point. If we are suffering in some way, if we are feeling down or depressed, we need to know that it is God's will, and God will save us. Also, if we're feeling in isolation, it does not mean that God has forgotten us. Our job, though, is to stay faithful and to keep our hearts soft. St. Cyril of Alexandria says that the 9 who did not come back were unthankful, and they had hardened hearts that were not open to God. And so our job is, wherever we are, however we are placed in this world, to keep our hearts soft through prayer, fasting, and almsgiving, such that when Jesus does come, we will turn to him and come back like the one faithful leper, who Jesus then said, your faith has made you well. Glory to Jesus Christ. Glory forever. After 5 days, come back. Okay. Yes, we'll try to come to visit him at his house or something. Yes. Something. Yeah, Yes. okay. Yes, we agree. Okay. Okay. For the senior. No, sorry. Sorry. My family and I were leaving to US. Что мы будем на связи? Да, хорошо. Мы сейчас подождем. Будешь вспомнить? That's why I said, just first thing you guys didn't work. Every time. And I cleaned up a little last night. Most of the dishes got in. I don't feel too embarrassed. I know we did our leaving, so. Hard enough these months.
most of